Кутман таң, урматтуу студенттер. Бүгүнкү күндү биз сиздерге кыргыз тилин жаңы темасын түшүндүрүүгө арнайбыз. Good morning, dear students. We'll start our lesson and we'll continue our lesson with the proverb knowledge is power. Today we introduce you personal pronouns positive negative form of auxiliary verb to be in Kyrgyz language. Negative form we use with ms. Men student emesmin. I am not student. Or we can say men muğalim emesmin. I am not teacher. Sen muğalim emessin. You are not teacher. Siz muğalim emessiz. You are not teacher. Siz polite form. Al muğalim emes. She is not teacher. Negative form in the plural form. Biz muğalim emes biz. We are not teachers. Sizler muğalim emessingер. You are not teachers. Sizler muğalim emessizler. You are not teachers. Alar muğalim emes. They are not teachers. Siz muğalimsiz be? Are you teacher? Yok, men muğalim emesmin. Men satуучумун. No, I am not teacher. I am seller. Дагы бир жолу кайталайбыз. We will repeat once more. Siz muğalimsiz be? Are you teacher? Yok, men muğalim emesmin. Men satуучумун. No, I am not teacher. I am seller. Sen кароолчусуң бу? Ооба, мен кароолчумун. Are you security? Yes, I am. I am security. Sen кароолчусуң бу? Жок, мен кароолчу эмесмин. Мен сатуучумун. Are you security? No, I am not security. I am seller. Ал ким? What does he do? Ал милиционер. He is policeman. Силер кимсиңер? Биз ашпозчубуз. Силер эмне менен алектенесиңер? We can say, what do you do? We are cookers. We are chefs. Сиздер кимсиздер? Силер эмне менен алектенесиздер? Биз мугалимбиз. What do you do? We are teachers. Мен, сен, сиз, ал. You remember in our previous lesson, we learned personal pronouns and personal endings. Men, I, sen, you, siz, you, polite form, al, she, he. We will put these personal pronouns. Men кароолчумун. I am security. Siz сатуучусуз. You are seller. Ал доктор. He is or she is a doctor. Sen айдоочусуң. You are driver. Siz милиционерсиз. You are policeman. Ал чач таразчы. She is hairdresser. Sen таксистсиң. You are taxi driver. Мен ашпозчумун. I am cooker. Personal pronouns, nouns plus personal endings and ending p. Мен мугалиммин бе? Сен докторсуң бу? Сиз менеджерсиз бе? Ал апа бе? Мен доктормун бу? Мен менеджермин бе? Am I a doctor? Am I a manager? Am I teacher? Am I seller? Muğalimmin bе? Сатуучумун бу? Sen doktorsun bu? Are you doctor? Here you will write the endings and make up question. Siz doktorsuz bu? Are you doctor? Al doktor bu? Is she a doctor? In plural form biz. Biz doktorbuz bu? Are we doctors? Sizler doktorsunlar be? Are you doctors? Sizler doktorsuzlar be? Polite form. Are you doctors? Alar doktorlar be? Are they doctors? Here we should make up sentence using with personal pronouns and also
pictures, yeah? Men çaç taraçmын. I am hairdresser. Sizler айдоочусуздар. You are drivers. Ал милиционер. He is policeman. Sen кароолчусуң. You are security. Siz сатуучусуз. You are seller. Biz ашпозчубуз. We are chef. Алар спортсмендер. They are sportsmen. Sizler таксиссиздер. You are taxi driver. Tanışu. Acquaintance. Salam, senin adın kim? Sen kimsin? Hello, what's your name? Salam, menin adım Ayсулу. Men Ayсулумун. You can say salam, hi, hello. My name is Ayсулу, or you can say I am Ayсулу. Senin кесибиң эмне? What is your profession? Мен студентмин. I am a student. Мен мугалиммин. I am teacher. Sen kimsin? Senin улутуң эмне? What do you do? What is your nationality? Мен кытайлыкмын. I am Chinese. I am Кыргыз. Мен кыргызмын. Мен орусмун. I am Russian. Мен канадалыкмын. I am Canadian. Sen канча жаштасың? How old are you? Мен 26 жаштамын. I am 26 years old. Саламатсызбы? Сиздин атыңыз ким? Сиз кимсиз? Саламатчылык, менин атым Айсулу. Сиздин кесибиңиз эмне? Мен студентмин. Сиздин улутуңуз эмне? Сиз канча жаштасыз? Анын аты ким? Анын улуту эмне? You will learn this conversation and questions. Okay, thank you for your attention. Today we introduced you with the positive and negative form and also personal pronouns and personal endings. Thank you for your attention. Bye bye.